Unemployment has been seen as a worldwide economic problem and categorized as one of the serious impediments to social progress. በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በፋካልቲ ኦፍ ቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ በ2004 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ዲግሪን አግኝቻለሁ። ያው ከተመረኩኝ ረጅም ዓመታትን ስራ ሳላገኝ ቆይቻለሁ። ግን ሌላ ተጽዕኖ በኔ ላይ ይፈጥራል ማለት ነው። እንዴት ነው ሲሉኝ ልሸማቀቅ እችላለሁ። ስራ ባለማግኘቴ በጣም አዝናለሁ፣ ይከፋኛልና እንደዚህ አይነት ከባድና ፈታኝ ጊዜዎችን አሳልፌያለሁ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ2011 በባዮሎጂ ተመርቄ ወጥቻለሁ። ነገር ግን ስቲል እስካሁን ስራ አላገኘሁም። ምክንያቱም ስራ የመውጣቱ አድቫንቴጅ ብዙም ነው። ስራ ሳይኖር ያው ከቤተሰብ ጥገኛ ሆነ ለሁሉም ነገር ቤተሰብን እየጠየቅክ ነው የምትኖረው። In Ethiopia, youth often migrate from rural to urban areas and onward to outside the country in search for employment and livelihoods, in particular to the Middle Eastern countries and Europe. Currently, the youth unemployment rate is 3 times higher than that of adults. ሀገራችንም ሆነ በአማራ ክልል ላይ የስራ አጥነት ቁጥሩ እየጨመረ የመጣባቸው በጣም በርካታ ምክንያቶች አሉ። የመጀመሪያው በሀገሪቱ እየተፈጠረ ያለው የስራ እድል እየመጣ ካለው ስራ ፈላጊ ወጣት ጋር እኩል የሚመጣጠን ባለመሆኑ ነው። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ያለው የስራ አማራጭም ስራ ለሚፈልጉ ወጣቶች የምናደርስበት መንገዱ ቢሮክራሲ የበዛበትና አንድ ቦታ ላይ ሰራተኛ የሚፈልግ ባለሀብት በሌላ በኩል ደግሞ ስራ የሚፈልግ ወጣት የተቀመጡበት ሁኔታ ነው ያለና እየመጣ ያለውን ያክል ወጣት የስራ እድል መፍጠር አለመቻሉ በዋናነት ይወሰዳል። Finding a job in Ethiopia is time-consuming and an expensive proposition for the majority of people, due to the lack of appropriate employment services and systems to respond to the needs of the job seekers. Ethiopia is a young nation with approximately 77% of its population being below the age of 35 years, and this implies a youthful labor force. Studies indicate that there are approximately 3 million young Ethiopians entering the labor force every year, and as many jobs have to be created. According to the Ethiopian Jobs Creation Commission, 14 million jobs by 2025 and 20 million jobs by 2030 have to be generated to respond to the demands of the young population in Ethiopia. Bahar Dar is a city in Amara region of Ethiopia, located northwest of the capital Addis Ababa. This is a village in Bahar Dar where Salam lives. She works in a company that is a few miles away from her village. ከተመረኩ በኋላ ለተወሰኑ አመታት ስራ ሳላገኝ ቆይቻለሁ። ከዛ በኋላ ግን የሴንተር የሚባል እንዳለ ሰማሁኝና ስራ አጥነት ምዝገባ ተመዘገብኩኝ። የአማራ ክልል አሰሪዎች ፌዴሬሽን በኔ ትምህርት ዝግጅት የስራ እንደሚፈልግ ሰማው ተነገረኝና ብዙ አመልካቾች ነበሩ። ከነዛ ጋር ተወዳድሬ የተሻለ ውጤት ስላመጣው በአባላት ጉዳይና ፈንድ አፈላላጊ አልፌ እየሰራው እገኛለሁ። The Youth Employability Service Center, YES, is an initiative between the government of Ethiopia and the International Labour Organization. The project is part of the larger program on stemming irregular migration in northern and central Ethiopia, SINS, which is funded by the European Trust Fund and managed by the Italian Embassy in Ethiopia. So ILO has been working on this project on addressing the root causes of migration, primarily with the objective of promoting and showcasing a model around school to work transition. Because as we know, one of the biggest challenges that we are facing today in Ethiopia is youth unemployment. It is a priority for all of us, it is a priority for the government, and it is the young people who are actually feeling the impact the most because they're not able to access the right jobs. But then there is certainly a gap in the labor market where the young people who are graduating from
colleges, whether it is mainstream colleges or it is TVET colleges, are not getting the right kind of jobs that they are interested in participating. Likewise, the employers or the industries or the private sector is turning around and saying that there are not enough young people, or we do not have the right skills and we are not finding the right labor to participate in the jobs that we are creating. So there is definitely this mismatch that is happening in the country, and this can be combated and this can be resolved if there are certain interventions, or what at ILO we call active labor market programming. For the first time in the country, a Youth Employability Services Center has been established in Bahir Dar City and operationalized in collaboration with the Amara Regional Bureaus of Finance and Economic Development, Bureau of Labor and Social Affairs, Bureau of Technical, Vocational and Educational Development, Confederation of Ethiopia Trade Unions, Bureau of Women, Children and Youth Affairs, Amara Planning Commission, Amara Youth Association, and Amara Employers Federation. Initial conversations with our partners and our initial thinking was that it should be established in Addis Ababa at the federal level. But when we actually did the assessments, we realized that the need and the demand was much more at the field, at the regions, because that is where the young people are actually wanting this kind of information, they're wanting these kind of platforms. So in 2017, when we set up the center, in that year, the Amhara region actually had the highest rate of youth unemployment. And that was one of the reasons why we decided to pick on Amhara. But the other reason also was that we got very strong collaboration and a very strong interest from the regional government in Amhara, especially from the Regional Bureau of Labor and Social Affairs and the Bureau of TVET, who were also very keen to partner with ILO in taking this particular pilot project forward. So we saw that the One-Stop Service Center platform in Amhara was functioning fairly well, and we actually used that as the starting point for the project, because as you know that the YES Center is actually set up in the One-Stop Service Center platform. የስራ ቁጥር አገልግሎት ማዕከላትን በተለይ በሀገራችን ደረጃ አስፈላጊ የሚሆንበት ዋናው ምክንያት እንደሚታወቀው የስራ የተማሪው የሰው ኃይል ከጊዜ ጊዜ እየጨመረ ነው ያለው። ከሱ በተጨማሪ በተለይ እንደ ሀገር ሰፋፊ የሆነ ኢንቨስትመንት አማራጮች እየተፈጠሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ አሰሪዎችና ሰራተኞች በቀላሉ የሚገናኙበትን ሁኔታ መፍጠር ከምን ጊዜውም በላይ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ነው ለማየት የሚቻለው። በተለይ ደግሞ ብዙ እንደዚህ አይነት አማራጮች ሲጠፉ ስራ ፈላጊዎች በህገወጥ መንገድ አገራቸውን እየተው የሚሄዱበት ሁኔታ እንዳይፈጠር የግድ ስራ ቅጥር አገልግሎት መስጠት እንደ መንግስት ምንም የማይታለፍና በጣም ልዩ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ ነው ለማንሳት እንፈልገው። The YES Center facilitates the provision of various employability services, like the placement of young people in decent jobs and trainings on job search skills which help capacitate unemployed youth from TVET and university colleges. They also have access to information about jobs and meet with potential employers. Andu Amlak is a coordinator of the Youth Employability Services Center located at Dagmawi Minilik subcity in Bahir Dar. የፕሮጀክቱ ዋና ፐርፐዝ እንግዲህ እነዚህ ወጣቶቹ አካባቢያቸው ላይ ስራ ማግኘት እንዲችሉና ህገወጥ ስደትን ለመቀነስ ሲባል የተቋቋመ ፕሮጀክት ነው ማለት ነው። የዳግማዊ ምኒልክ ወጣቶች ስራ ቅጥር አገልግሎት የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል። ከመከናወናቸው ተግባራቶች መካከል አንደኛው የወጣቶችን የስራ አጥ ወጣቶችን ምዝገባ ማካሄድ ነው። የስራ ማስታወቂያዎችን ከተለያዩ ተቋማት በማምጣት መመዝገብ ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ የስራ አጥ ወጣቶችን ከተመዘገቡ በኋላ ቫካንሲያቸው ይመዘገባል። እነሱን ደግሞ በተላከው ማስታወቂያ አማካኝነት አወዳድረን እንልካለን። የሚላከው ደግሞ ጆብ ሲከር ሪፈራል ይባላል። ሌላው ደግሞ ጆብ ማቺንግ ሲስተም ነው። ጆብ ማቺንግ ሲስተም ማለት ከነሱ ሪፈር ካልናቸው ውስጥ መጨረሻ ላይ ተወዳድሮ ያለፈው ሰው ጆብ ማቺንግ ብለን እንይዘዋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የካውንስሊንግ ኬር ጋይዳንስ ኤንድ ካውንስሊንግ ሰርቪስ እናካሄዳለን። በማኑዋሉ አማካኝነት ወደ 6 የሚሆኑ ፓርት አሉ። በእነሱ ላይ ኬር ጋይዳንስ ኤንድ ካውንስሊንግ ሰርቪስ እንሰጣለን። የጨረስኩት በ10ኛ ክፍል ነው። 2007 ዓ.ም ላይ ነው የጨረስኩ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ የተወሰነ ጊዜ ስራ ባለማግኘት ቆይቻለሁ። ከዛም በኋላ ወደ የስ ሴንተር ሄድኩኝ። ከዛ የተለያዩ ስልጠናዎችን አገኘሁኝ።
ራሴን ብቁ እንዳደርግና ምን አይነት መንገድ ስራ ማግኘት እንዳለብኝ ስልጠናዎችን አገኘው። The Youth Employability Services Center plays an active role as a platform of information on employment opportunities and labor market demands for unemployed youth. The center registers job seekers and provides services such as job search and life skills to young job seekers. It always tries hard to pair up skills and experiences of job seekers with specific needs of the employers by providing different skills trainings. In addition, the youth can also access information about livelihood and self-employment programs offered by both government and non-governmental organizations through this center. የባህር ዳር ስራ ቅጥር ማዕከል ላይ ከመጣሁኝ በኋላ ራሴን ብቁ አድርጌ የፈለኩትን ስራ መስራት እንድችል ትልቅ እውቅና ፈጥሮልኛል። ብዙ ነገሮችን አውቄያለሁ። የትም ቦታ ላይ ሄጄ መስራት እንደምችል ራሴን ብቁ አድርጌያለሁ። Career counseling services are activities which are intended to assist job seekers at any age and point throughout their lives to make educational, training, and occupational choices at the beginning of working life and to manage their careers. Till date, 661 job seekers have availed of group career counseling services provided by the YES and Employment Services Center. በየስ ሴንተር የሚሰጡ የኬሪየር ካውንስሊንግ ስልጠናዎች ላይ የተለያዩ ስልጠናዎችን አግኝቻለሁ። እንዴት ስራን መፈለግ እንዳለብን፣ እንዴት ኢንተርኔት ላይ የወጡ ስራዎችን ማግኘት እንዳለብን፣ ኢንተርቪውን ከሌሎች ሰዎች እንዴት ተሽለን መገኘት እንዳለብን አስተምሮኛል። በዛ ላይ የኮምፒውተር ስኪልን ከፍ አድርጎልኛል። የእንግሊዘኛ ላንጉጅን ቢሆን ጀስት እንደዛው ከፍ አድርጎልኛል ብዬ ነው ማስበው ሴንተር። According to a World Bank study, 50% of the unemployed youth in Addis Ababa stated that the cost of transport was a major constraint in searching for a job, and 84% of the same population indicated that the cost of transport was at least one of the constraints in the job search. On an average, respondents took about 2 trips per week to the job boards in the middle of the city centers, where job vacancies are typically displayed, at a cost equivalent to almost 25% of their monthly expenditure. In addition to the cost of traveling to the jobs boards, job seekers must also travel to apply for positions. The YES Center setup aims to combat this challenge of travel and transport costs for young people in searching for jobs. By accessing the YES Center, which is located at the Kabele level, employment services are being brought to the doorsteps of young people. Till date, the YES Center has registered a total of 1,261 job seekers and 203 vacancies. Out of the registered, 538 job seekers were referred for jobs and skills training, and 64 job seekers were matched and placed in decent jobs. Maseret is among them. With great support from the YES Center, she was able to get matched with a job at the Desert Lodge in Bahar Dar. Desert Lodge ድርጅት ላኩኝ። ከዚህ መጥቼ ወኦርደር ቲከር የስራ ሙያ ላይ ተሰማርቼ እየሰራው እገኛለሁ። ያው በደስታ ራሴን ችዬ እየሰራው ነው የምኖረው። ራሴን አስተዳድራለሁ። ደስ ብሎኝ ነው የምኖረው። Since the YES Center caters only to 3 qabeles, an employment center was established to provide employment services for job seekers at the city administration level, which was launched in July 2019. Amsalu is a project coordinator for the employment center. የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የስራ ቅጥር ማዕከል ዋና ዓላማው የስራ ፈላጊዎችን በአንድ ማዕከል መረጃቸውን በትምህርት ደረጃ ባላቸው ፍላጎት በመመዝገብ በቀላሉ በአንድ ማዕከል ስራና ሰራተኛን የማገናኘት ነው ዋና ዓላማው ማለት ነው። የሴንተርና የስራ ቅጥር ማዕከሉ ሁሉም አገልግሎታቸው ሰርቪሳቸው አንድ ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ሁለቱም የስራ ዕድል መፍጠር ነው። ልዩነታቸው የሴንተር በአንድ ክፍለ ከተማ ላይ ያሉትን ወጣቶች ነው አገልግሎት የሚሰጠው። ከዛም በተጨማሪ በግራጁዌት የሆኑትን ወይም ከሌቭል 1 እስከ ዲግሪ ያሉትን ሰዎች ነው የስራ ዕድል እየፈጠረ ያለው። የስራ ቅጥር ማዕከሉ ግን ማንኛው በከተማ አስተዳደሩ ያሉትን ከዳግማዊ ምኒልክ ውጭ ያሉትን ቀሪዎችን በአንድ አድርጎ የአምስቱን ክፍለ ከተማ ሁሉንም እንትን የሚል ነው። The Employment Services Center refers qualified job seekers to the employers, and then screening of job seekers is done by the employers. 2,237 job seekers and 465 vacancies are registered with the Active Intervention of Employment Services Center.
A total of 423 job seekers were matched and placed in decent jobs. Being a qualified job seeker, Salam was referred to a job and got employed. ስራ ላይ በመሆን ያው በጣም ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም እኔ የምፈልገውን ነገር በራሴ ያረጋለሁ በራሴ እንድቆምና የበለጠ ብዙ ነገሮችን እንዳይ ወደፊትም የተሻለ ራዕይ እንዲኖረኝ ያደርገኛል ማለት ነው የምፈልገውን ነገር በራሴ ያረጋለሁ በሁለት እግሬ ቆሜያለሁ ይሄ ደግሞ ለኔ ትልቅ ነገር ነው የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የስራ ቅጥር ማዕከል ባለድርሻ አካላት ወይ ማጋር አብረው የሚሰሩ ድርጅቶች ወይም ተቋማት አሉ እነዚህም ወርሃዊ ስብሰባ በማድረግ ወይም የተሰሩ ስራዎችን በመገምገም እንዲሁም ያጋጠሙ ችግሮችን በመለየት የስራ እድል እየፈጠረ ያለና በስፋት ለመስራትም ዝግጅት እያደረገ ያለ ነው ማለት ነው። ባህር ዳር የወጣቶች ማዕከልን በማደራጀት በኩል በክልል ደረጃ አዲስ ፓይለት ፕሮግራም በመሆኑ የቢሮውን የቅርብ ድጋፍ እንዳይለየው ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ባለቤት ሆኖ ነው ሲመራ የነበረ። ከዛ ውጭ የተጠሪነትና የሰው ኃይል አደረጃጀቱ ላይ መሰረታዊ ችግሮች ነበሩ። ስለዚህ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ለሲቪል ሰርቪስ በማቅረብ የነዚህ ሰራተኞች የስራ መደብ በማስፈቀድ የሚያስፈልጋቸውን ቦታ አመቻችቶ በቋሚነት እንዲቀጥል ለማድረግም ቢሮው ስራውን እየሰራ ነው ያለ። ቴክኒክ ሙያና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ ለሴንተሩ የሚሰጠው ድጋፍ በኮሚቴነት አብረን እየሰራን ነው ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ጋር ከሴንተሩ ድጋፍ የምናደርገው ማስታወቂያዎችን ባለ ድርጅቶች እንዲልኩልን በማድረግ ያላቸውን ክፍት ቦታ እንዲያሳውቁን በማድረግ የወጣቶችን ያሉን ወጣቶች መዝግበን በመያዝ በትምህርት ደረጃቸው ባላቸው ክህሎት እንዲቀጠሩ ከድርጅቶች ጋር የማገናኘት ስራ እየሰራን ነው። ከቴክኒክና ሙያ ኮሌጆቻችን ስልጠና እንዲያገኙ እያደረግን ነው ያለው። የወጣቶች የስራ እድል ማዕከል ወይም ደግሞ ዩዝ ሴንተር የራሱ መልካም አጋጣሚዎችን ይዞ መጥቷል። አንደኛ ወጣቶች ለወጣቶች ነው የስራ እድል ፈጠራው ላይ የምክር አገልግሎት የሚሰጠው። ስለዚህ ስራ ፈላጊ ወጣቶች ከኩዮቻቸው ጋር በነፃነት ሆነው የሚያወሩበትን የሚመካከሩበትን እድል ፈጥሮላቸዋል። ሁለተኛው የተደራሽነት ችግርን በሚፈታ አግባብ ነው ወደ ስራ የገባ። በመንግስት ላይ ይፈጠር የነበረውን የስራ ጫናም ይቀንሳል። በሴንተር ውስጥ 1136 ተማሪዎች ተመዝግበዋል። ከዚህ ውስጥ 50% እና ከዛ በላይ የሚሆኑት በቴክኒክና ሙያ የተመረቁ ናቸው። 64ቱ ወደ ስራ የገቡ ሲሆኑ ከ64ቱ ውስጥ 23ቱ በቴክኒክና ሙያ የተመረቁ ናቸው። እነዚህም ውስጥ በቀለም ፋብሪካ ውስጥ የገባሉ ሆቴሎች ላይ ኮካ-ኮላ ፋብሪካ ውስጥ ተሰማርተው ስራ ላይ ናቸው እነዚህ። With a very short period of operation, both YES and employment centers have been successful in influencing the stakeholders' view of employer services. Among them, one is the Amara Employers Federation. የአማራ ክልል አሰሪዎች ፌዴሬሽን ከየስ ሴንተር ጋር ስራው እንደተጀመረ እና የስ ሴንተር ስራ ፈላጊዎችን መመዝገብ ነው። ስራ ፈላጊዎችን መመዝገብ ነው። ቀጣሪና አስቀጣሪዎችን በማፈላለግ ዙሪያ በየድርጅቶች እየሄድን ሰራተኛ እናንተ ከምትቀጥሩ ቦርድ ላይ ወጣችሁ ከምታዩ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ይመዘግባል። የስ ኢምፕሎይመንት ስትል አንድ ቀበሌ ላይ ይመዘግባል። በምትፈልጉት የትምህርት ደረጃ በምትፈልጉት የሰው ኃይል እዛ ስለሚገኝ ጊዜያችሁንም ጉልበታችሁንም ከምታባክኑ እዚህ ሴንተር ጋር ተገናኙና የምትፈልጉትን ሰራተኛ መውሰድ ትችላላችሁ በሚል በጣም ባህር ዳር እስከማሰብ ወደ 46 ድርጅቶች እየዞርን ይህንን እነሱ ጋር ባዶ ክፍት የስራ ቦታዎችን የማፈላለግ ስራዎችን ሰርተናል። ይሄ እያንዳንዱ ድርጅት ሰራተኛ ሲፈልግ እኛ ጋር ይገናኛል፣ እኛ እነሱ ጋር እንገናኛለንና ይሄንን እናሳውቃለን ያለው ማለት ነው። የአማራ ክልል አሰሪዎች ፌዴሬሽን በዚህ በስራችን የጆብ ሴንተር ለመክፈት ፍላጎት አለን፣ ዝግጁ ነን። ምክንያቱም ድጋፍ ግን ያስፈልገናል። ILO has established a technical working group at the regional level and an advisory group at the federal level to provide guidance in the day-to-day implementation and overall strategizing of the operations of the project. Setting up these two levels of governance also helped create ownership and responsibility among respective government bureaus. The project is basically meant to provide employment services for the youth in particular and prospect employers. So for this has been implemented for about 3 years. About good number of stakeholders are working together. Our Bureau of Labor and Social Affairs in Amara region, TVET, and Youth and Women departments. So I think this project's achieving its objective, and it's very promising. And I can say
this is a good practices that we are registering. To ensure efficient functioning of the YES Center, ILO has developed a digital labor exchange system along with aligned mobile and website applications. Digital platforms are intermediaries that match demand and supply of labor, putting in contact employees and employers. As there are no boundaries to the virtual world, online programs allow clients to reach out to vast workforce, thus considerably increasing the supply of suitable candidates. Employees also gain access to more work opportunities both locally and globally. The digital exchange will replace the manual registration of job seekers, vacancies, and job matching. Interestingly, a job survey conducted by ILO to identify high-growth private companies and employment demands in Bahir Dar city revealed that 75% of the company's interviewees have shown interest to engage with the YES Center. So the first challenge that we really faced on this particular project was around the competing mandates of different ministries around youth and employment. The second challenge that we faced was around attitudes, because the employers want to recruit their own way, they want to bring in their own people, they don't necessarily want to be very transparent about their HR practices. And the third challenge was also around the lack of technology, but also basic infrastructure like electricity supply in the YES Center. Yes, there were challenges when we started, but I think we were also very creative, and we were collaborative with our partners in combating combating those challenges. ወደፊት እየተለመደ አሰሪውም እየለመደው ሲሄድ ይሄ ሴንተር መኖሩን ሲያውቅ ቀጥታ ገበያና ፈላጊና ተፈላጊ ስለሚያገናኝ እየተስፋፋ ከሄደ ወደፊት ውጤታማ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስልጠና በመስጠት ክህሎት በማዳበር እንዲሁም ወደ ስራ በማስገባት ያው በቁጥር አናሳ ቢሆንም ሳክሰስ አድርጓል። The YES Center is part and parcel of our service. Then probably in the next phase, what we do is we'll scale up to different parts of the country, depending on the available resource and time, so that it will become the complete PS Center, which is modern, efficient, and effective for all users. As our experience has shown that there is a huge demand in the regions for having similar centers like this to be set up across different regions, but also across different cities and different woredas in the same region, Gondar, Desi, Debre Brehan, etc. And ILO is already working very closely and in consultations with the Ministry of Labour and Social Affairs and the Jobs Creation Commission in defining a new vision for public employment services in Ethiopia. And if that vision is approved and endorsed by all the government partners, then it actually has huge potential for creating these kind of job centers at the woreda levels and these kind of employment centers at the city administration levels. After work, Maseret spends her time having fun with her colleagues along the coast of the beautiful Lake Tana. ወደ YES Center በመሄድ ምክንያት ያው ብዙን ጊዜ ሳልጉላላ የሥራ እቅድ ተፈጥሮልኛል። ከዚህ በኋላ ያው በማገኛቸው ሁሉ ስልጠናዎች በማገኛቸው ሁሉ ትልቅ ዕውቀቶች ራሴን ከፍ አድርጌ የተሻለ ድርጅት ላይም ሆነ የተሻለ ስራ ላይ ተሰማርቼ ራሴን ደና ደረጃ ላይ ማደርስበትን መንገድ ማዘጋጀት ነው የወደፊቱ እቅዴ። The ILO project has shown some positive results and had its successes. However, it's just the tip of the iceberg in providing solutions to youth employment challenges in the country. It has tried and tested a model that serves as a good practice to be promoted and replicated across the country.